కాపాడదాం 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 ఎలా అయితే రేరింగ్ చేస్తారో అదే విధంగా నర్చరింగ్ అండ్ రేరింగ్ అనేది విమెన్ ఫీల్స్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ హ్యాడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఆ వేలో ఒక ప్లాంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నా, ఒక స్పీసీస్ని చూసుకోవాలన్నా విమెన్ నర్చరింగ్ అనేది చాలా స్పెషల్. అది అంటే వెన్న చూడని అన్నను వెరాస్ నర్చరింగ్ అనేది, కేరింగ్ అనేది విమెన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బై నేచర్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే మాట కాదు. షీ విల్ టేక్ మోర్ కేర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. ప్లీజ్ యాడ్ దిస్ సార్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పోస్టర్స్ పట్టుకుని నిలబడ్డాము, ఒకే పిచ్చుకలకి గూళ్ళ కోసం అని ఇలా పెట్టాము. సో ఇంతటితో అయిపోలా. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ వర్క్ నౌ. వర్క్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ whenever you feel anything comes under endangered, so you have to take some initiation to protect, how to save, how to protect, like that, right? Oka plant kottestunam edo avasram ayyi, so immediate ga please replace the plant. So like that, suppose edanna species edanna extinct avutundi ledha edanna trouble lo undi, take for example like street dogs ni save cheyadam anedi manam chusta untamu. Not only street dogs, any animals, ఈ కుక్కలు అంటే మీ ద్వారా ఒక ప్లాంట్ కాపాడబడిన, మీ ద్వారా ఒక స్పీసీస్ రక్షించబడిన మీ రోల్ అనేది చాలా హైలో ఉన్నట్టు, రైట్? యు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద యాక్టివిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. పర్యావరణాన్ని రక్షించుటకు నా రోజువారీ జీవితంలో నాకు సాధ్యపడిన అన్ని మార్పులకు చేస్తానని, అలాగే పర్యావరణ హితమైన ముఖ్య అలవాట్ల గురించి నా కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను, పొరుగువారిని ప్రేమించుటకు ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. This is Sneha Kalampuri from MA History Department, Andhra University. So the special theme today is 22nd May, World Biodiversity Day. So yeah, everyone has the knowledge about biodiversity. Everyone knows that what is biodiversity because everyone studies in the schools, etc. But the only problem in the India is about the environment. Everyone has the knowledge, but there is no practice. That's what the real problem. And you know, the theme today is from agreement to action. That's the most concern we have to think in the present world. Agreements unnai. For example, ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్లో చాలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అవనివ్వండి, టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ కామన్ బై డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. దెర్ ఆర్ మెనీ అగ్రిమెంట్స్. ఈవెన్ మోడీ గవర్నమెంట్ ప్రామిసెస్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ, బట్ అగ్రిమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, యాక్షన్ అనేది లాగ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కన్సర్న్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. వీ హ్యావ్ టు లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ ద గవర్నమెంటే చేయాలి, గవర్నమెంట్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. That's not the only thing. The people, it starts from every individual. ఒక ఇండివిజువల్ నుండి స్టార్ట్ అయితే మాత్రమే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి సక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ద బయోడైవర్సిటీ. అండ్ యా, ఐ నో సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ బీటెక్ అండ్ ఆల్, దే డోంట్ ఈవెన్ నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ biodiversity. That's a major problem. Everyone has to get knowledge about the diversity environment because we are living upon the environment, right? Without environment, there is nothing to do. There is no life at all. So government need to make more awareness programs. And inkoti installation అవుతుంది environmental protection కోసం చాలా NGOs అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్. ఇన్స్టలేషన్ అవుతుంది, వాట్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్? It's not just up to the photographs and all. The maintenance is very important. And yeah, the whole thing is it is not only about the government, it's about an individual, because life is important to everyone. Without environment, there is no life. Mahesh Babu Eduvaka from the Master of Anthropology. Today first of all, I want to thank all the organizers who conducted this
great program, initial program. So for this day, it is 22 May, International Day of Biodiversity. On this day, we all know our nature plays an important role in human life. But for the concern, as technology growing, the evolution also growing. But nowadays the people, didn't give any importance to the nature. However, as we are growing day by day, eventually we have to give much importance to the nature. And by the way, last year in the year of 2022, our Andhra Pradesh government had conducted some essay writing and some debate competitions during the COVID time. But from that moment also, I participated in essay writing competitions. I came to know about this great program, but so many of people might not know about these programs. So my concern is we must have to evaluate. We must have to work from ground level, from initial stage level. And another point I want to stress about using the technological resources can place a much role in this nowadays. In the modern world, technology can play an important role to save the environment, and we must create. We have to create websites. We have to use the websites of governments in order to reach these great programs to a ground level, and to reach the people. And in village, we have to implement these programs in village level too. For non-literature people too. So I must say, I want to conclude this statement like save nature, save them. కాపాడదాం కాపాడదాం జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడదాం 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 జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడదాం 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 జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడదాం 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 జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడదాం